কাশত লইলো কাশত তরে লইবি কাশত ওকে রাস্তা দে দিছি ঠিক আছে ভালো নাই দিদি স্যার দেখি না त्रिपुरा राज्य 4টি বিধানসভা আসনে 95% আমরা এটা পসিবল পেয়েছি, যেটা না এটা পুরো পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে। স্যার একটা বিষয় হলো টেন্ডার ভোটের কি কোনো সিস্টেম রয়েছে বা এবার চালু আছে কি? এনফোর্স করা হচ্ছে। তো এই ভোট সারা মিডিয়া কালকে আপনাদের জন্য যে আপডেট লাগবে, আমরা প্রত্যেক 2 ঘন্টার পরে যে দেখা গেল যে না তার নামে অন্য কেউ দিয়ে গেছে, মানে সাপোজ এরকম যদি হয় তো সে টেন্ডার করতেই পারে। এটা সবসময় সব ভোটেই থাকে। সবাই গাড়ি দিয়ে আজকেই পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে যাবে। আপনাকে অনুরোধ করব, আপনাদের মাধ্যমে এই যে ল্যান্ডলাইন আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রত্যেক ভোটার, এটা তো আমরা আপনাকে দিয়েছি। তো আমি পুলিশ নোডাল অফিসারকে অনুরোধ করব যে আপডেটেড পজিশন স্যার আপনাকে দিন। ঠিক আছে। Basically, we are putting Central Paramilitary Force in the police station. Central Paramilitary Force এর 20 কোম্পানি আছে। তো এটার মধ্যে 10টা আগরতলাতে আর 10টা দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা ভাগ করেছি, আর 5টা আছে টিএসআর, যে আমরা এরিয়া ডমিনেশন জন্য আমরা ইউজ করছি। যারা আপনাদের কাছে কমপ্লেইন দিয়েছেন তাও দিয়েছেন, তারপরেও সাধারণ ভোটার যারা তারা একটা সরাসরি অভিযোগ করছেন, কেউ সরাসরি করছেন, কেউ বা সরাসরি না করলেও বিষয়টি উত্থাপন করেছে। আপনিও নিশ্চয়ই রাজ্য প্রশাসনের একজন আধিকারিক হিসেবে বিগত দিনের সেটা অবগত ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস বা আশা। সেটা হলো 2019 সালের লোকসভা নির্বাচন এবং গত বছরের শেষ দিকে যেটা পুর সংস্থা নির্বাচন হয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষ অনেকেই ভোট দিতে পারেননি, ঠিক তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সেখানে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হলেন, কখনো বাধার শিকার হলেন। ঠিক এরকম আমার ঠিক স্পেসিফিক প্রশ্নটা হলো আপনার কাছে যে আপনার রাজ্যের সিইও এবং এই নির্বাচনের আপনার অভিভাবক, প্রত্যেক ভোটারের অভিভাবক আপনি কি তাদেরকে একেবারে নিশ্চিত করতে পারেন যে তারা বাড়ি থেকে নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে, ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়ে বাড়িতে আসতে পারবে? এবং ঠিক এই সাধারণ ভোটারদের সাথে আরো একটি বিষয় রইল, যারা পোলিং এজেন্ট, তাদের সকলের নিরাপত্তা প্রদানে আপনাদের কি ব্যবস্থা রয়েছে? যে 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে 1,89,032 ভোটার আছে। আমরা এই প্রত্যেক ভোটারদের জন্য আমরা দায়বদ্ধ। এই জন্য আমরা প্রথম থেকেই 25 কোম্পানি প্যারামিলিটারি ফোর্স ইন অ্যাডিশন টু আওয়ার টিএসআর অ্যান্ড আদার পুলিশ ফোর্স আমরা এখানে এনেছি। 9 তারিখ থেকে 9 জুন থেকে সবাই ফোর্স অন দ্য রোড ইন দ্য এরিয়া ওরা ডিউটি করছে। ভালো ল অ্যান্ড অর্ডার এবং যে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার আমরা নিয়েছি। প্রত্যেক ভোটে এটা আলাদা পরিস্থিতি থাকে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার দিস ইলেকশন উইথ এনি আদার ইলেকশন। সো উই আর কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দিস ইলেকশন। আর আমরা কনফিডেন্ট আছি এই জন্যই আমরা সরাসরি ভোটার হেল্পলাইন আমরা শুরু করেছি। এই যে আমি সংখ্যা বলেছি 1,90,000 ভোটার, এক ভোটারও কোনো অসুবিধা না হয় ওনারা এখানে সরাসরি। আমরা ইতিমধ্যে গতকাল 5টা পরে যখন আমরা হেল্পলাইন শুরু করেছি, অনেক ফোন এখানে আসতে শুরু হয়েছে। আমরা সবাইকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি कि আপনারা আবাদ ভাবে, আপনারা সহজ ভাবে নিরাপত্তা থাকবে, আপনারা গিয়ে ওখানে গিয়ে ভোট করতে পারেন। পোলিং এজেন্টদের জন্য আমি আশ্বস্ত করতে চাই, আপনি সঠিক সময়ের মধ্যে আপনারা
पोलिंग स्टेशन मध्ये पहुंचे যান আপনার যে লেটার অথরাইজেশন লেটার আপনারা দেখান আইডেন্টি কার্ড দেখান এবং আপনারা আপনি ডিউটি করতে পারেন ভয় করার কোনো সুযোগ নাই এই যে পোলিং স্টেশনের মধ্যে যে আমরা প্যারামিলিটারি ফোর্স দিচ্ছি যেমন আগরতলাতে আমাদের কাছে প্রায় 10টা কোম্পানি আছে এই 10 কোম্পানির মধ্যে 6 থেকে 7 কোম্পানি আমরা পোলিং স্টেশনে দিচ্ছি এরপরেও 3টা কোম্পানি রয়েছে যে বাইরে ডিউটি করে তো 3 কোম্পানি মানে 300 প্যারামিলিটারি ফোর্স যে আমাদের যে দুটো অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে যদি আপনি এরিয়া দেখে অনেক কম এরিয়া 12 স্কোয়ার কিলোমিটার 16 स्क्वायर किलोमीटर अरे 1-1.5 घंटा मध्ये सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन घोड़ा जाए so we have sufficient force and if such a blanket security is available then there is no scope for anybody to feel threatened আপনার নিজের ভোটাধিকার আছে আপনারা এটা গ্রহণ করবেন আপনারা এটা ভোটদান করবেন আমরা সবাই কাজ করছি रिमेनिंग 15 कंपनी में से ইলেকট্রাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড আমাদের প্রায় 100%। এমনকি গত জানুয়ারি মাসে যখন আমরা ভোটার লিস্ট রিভাইজ করি তখন প্রায় 70,000 ইপিক আমরা বিলি করেছি প্রায় 40,000 নতুন ভোটার এবং 30,000 কোনো কারেকশন হয়েছে অথবা রিপ্লেস হয়েছে ইপিক কার্ড আপডেট ইপিক কার্ড লস হয়েছে তো আমাদের রাজ্যে এমন বেশি প্রবলেম নাই তবে যে কমিশন থেকে যে গাইডলাইন আছে যদি কোনো কারণে যদি আপনারা ইপিক কার্ড আপনাদের হাতে নাই তাহলে 12 ডকুমেন্টস 12 ডকুমেন্টস আমরা লিস্ট দিয়েছি যেমন আধার কার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাংক পাসবুক পোস্ট অফিস পাসবুক হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্যান কার্ড তো আপনার কাছে যে প্রেস নোট আছে এখানে পয়েন্ট নাম্বার 13 মধ্যে আমরা দিয়েছি 12 ডকুমেন্টস সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু পাবলিশ দিস আপনারা সবাই জায়গায় পাবলিশ করেন যদি অনেকবার তো বাড়িতে আছে ইপিক কার্ড কোন আলমিরাতে আছে কোন পার্স মধ্যে আছে লোক জানে না খোঁজ করার পরেও ওরা পায় না তাহলে এই প্রসঙ্গে আপনারা 12টি ডকুমেন্ট মধ্যে একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আপনারা ভোট এখানে দিতে পারেন ये जानकारी আপনারা আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে পৌঁছে দেবেন এটা আমাদের অনুরোধ So you have we have given adequate security to all candidates কোনো ক্যান্ডিডেট যদি প্রথম ফেজে হয়েছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে আনরেকগনাইজড পলিটিক্যাল পার্টি depending on the police report we have given the security there is no candidate who is vulnerable and without any security we have given adequate security. So, since you said that no candidate was vulnerable and no candidate was without security and adequate, blanket security is available everywhere. There have been incidents of complaints from different political parties and even candidates are being attacked. And even the ruling party alleged that their campaign materials were removed, and despite having such blanket security, covering the entire city and all the poor areas. So, smart city project is having CCTV cameras covering all the areas in the city. Are the CCTV footage being collected, and if yes, then what actions have been taken there? See, we have sufficient security for the candidates, for the important political functionaries, and we have not compromised on that. Plus, there is area domination by security forces going on. Lot of incidents we have prevented. So I don't want to list down, but with these many forces, we have been able to prevent not many clashes which normally would have happened. And in Agartala, we have more than 420 smart city cameras in function. Even during this heavy rain also, all the flood management was done through these smart cameras in this city. And there is a standard protocol
where if you go to our integrated command control system, so the round the clock police officers are sitting and they are given exclusive access, which you and me are not authorized. And police, wherever there is any case, so they make use of that footage. And that footage is available for any incident. That is why we have decided to do webcasting of all the police stations. So whatever activities will happen within the police station tomorrow will also be webcasted and will also be recorded and preserved. Not only that, the video cameras will be there because the webcasting will be static. It will be fixed in one point and will be covering mainly the entry point, exit point of the police station and the activities of the polling agents who are sitting there. So these critical activities will be covered by the webcasting, but the other activities in and around the polling station, like say 100-meter periphery is secured or not, the voters in the queue, activities of the paramilitary forces outside, the voter identification in the queue, at 5 p.m. whether the perimeter is closed and the tokens are given. All these things will also be videographed by the mobile videography cameras. So that will be separate. And inside, say static would be separate. Now we are living in a technology era, in a social media era. So whatever incident happens, we have seen that 4, 5, 6 footages come out. So that is the advantage of the technology. And election commission as well as the election department, we are having adequate devices, adequate manpower to capture all the activities of this election, and we will make use of those recording for handling any complaint, any cases as per required. স্যার পলিটিক্যাল পার্টিগুলো পার্টি আউটসাইডারদের এনে এখানে ভোট কেন্দ্রে রাখছে, মানে সেইটাকে কালকে 5টার পরে activities of anybody who is not the voter of the assembly, they are restricted. We have put, if you see, all the main roads we have put the checkposts. We are checking each and every vehicle, each and every person. কিছু অসুবিধা হতে পারে, but to be doubly sure we are checking. We have also got information, we have also got complaints. We have, our flying squads have gone and we have asked people to vacate. We are checking their high cards, their ration cards, their names in the voter list if they claim like that. So this activity is going on, but to a large extent we have been able to vacate lot of hotels, lot of guest houses, marriage halls, lot of places have been vacated, and I am sure that they will also cooperate with us. Sir, one question is that you said those are exclusive of the smart city, but those footage were shown in a political party's press conference. How it came, how they got access? You said no. And do you have the taken cognizance of the incident of when a candidate was injured? Do you have that smart city footage? Okay. Smart city footage is with the police, and I don't think that anybody has access to that. We have not published that. I have not seen the footage which was shown yesterday because there is a protocol for that. But we have also seen that there were also private cameras because some raw footages were also there. So I don't want to comment in those cases which are under investigation, but I would like to applaud the police department because you need to understand that in this case, so moto case was taken. Because we got a case complaint very late in the evening, but immediately after the incident in the early hours, police has recorded a so moto case. Taking a so moto case because you all are senior journalists and covering the not only elections but also other activities in the state. How many times administration takes so moto case? In this case, so moto case was taken because our police officers, some say police staff were engaged with the duties with this candidates and were witness to the incident.
That's why so moto case was taken. Whatever happened is very unfortunate, but when the police department has taken the so moto case, that we need to appreciate. We need to give credit where it is deserved. Okay. Thank you. Thank you very much. We are continuously getting complaints, and these are of routine nature. So, as and when we are getting complaints, we are taking action immediately. Normally, we have received in last 10 days about 15-16 complaints. So we have taken action then and there. But many times we also receive complaints on WhatsApp or on mobile also. That also we take care. Normally we have been, our ROs and DOs and police officers have been very responsive and very alert in attending these complaints. ওয়েবকাস্টিং এর ব্যবস্থা আছে সব সব জায়গায় ব্যবস্থা আছে, আমাদের ট্রায়াল হয়েছে আর আমরা আশা করব এখানে যদি কোনো ভারী বৃষ্টি না হয় আমরা সব 221 জায়গা থেকে আমরা ওয়েবকাস্টিং করতে পারব। আছে কি টেন্ডার সবসময় বোর্ডের যে সিস্টেম সবসময় থাকে সেটা অবশ্যই আছে। কেউ যদি এরকম যদি চ্যালেঞ্জ থাকে তো এখানে করতে পারে। কেউ চ্যালেঞ্জ করলো তার ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কেউ দেখা গেল যে না তার নামে অন্য কেউ দিয়ে গেছে, মানে সাপোজ এরকম যদি হয় তো সে টেন্ডার বোর্ড করতেই পারে। এটা সবসময় সব বোর্ডেই থাকে। আমার যতটুকু ধারণা অনেকে হয়তো বিষয়টা সম্পর্কে অবগত নয়। কাইন্ডলি যদি আপনি এই প্রেসমিট থেকে যদি একটু বিস্তৃতভাবে যদি একটু বলার চেষ্টা করেন তাহলে রাজ্যের ভোটাররা উদাহরণ উপকৃত হবে। ঠিক কিভাবে ঘটনা ঘটলে এভাবে টেন্ডার বোর্ড দেওয়া যায়। আমাদের এখানে আমরা কমিশন থেকে আমরা পেয়েছি, তারপর আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছি। রাজ্য সরকারের যে অনুযায়ী যেটা আমাদের যেটা হয়েছে, যেটা ডিক্লারেশন করেছে অনলি ফর দ্য অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, সেখানে যত স্কুল থাকবে, যত প্রতিষ্ঠান থাকবে সেগুলি বন্ধ থাকবে ভোটারের ভোট দেওয়ার জন্য। অন্য যারা ভোটার বাইরে থাকবে তারা তাদেরকে তারা স্পেশাল সিএল নিয়ে ওইখানে ভোট দেওয়ার জন্য আসতে পারে। এমনিতেই যারা ভোটিং মধ্যে যেমন পুলিশ অনেকে আছে, তারা যদি ওরকম ডিউটি করে তাদের জন্য আমরা এই মানে তাদের জন্য যে স্পেশাল যে স্টেশনে যে ভোট দেওয়ার ফেসিলিটি সেটাও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আরেকটা বিষয়ে চারটা ক্যাটাগরি নর্মাল, ক্রিটিক্যাল, ভালনারেবল, ক্রিটিক্যাল এবং ভালনারেবল এরকম করে চারটা ক্যাটাগরি করানো হয়েছে এবং সবটি ক্যাটাগরিতে একদম সেন্ট্রাল আর্মড প্যারামিলিটারি ফোর্স যেটা আছে এটা দেওয়ানো হয়েছে সবটি ক্যাটাগরি। এরকম কোনো অসুবিধা নাই, সিকিউরিটির ব্যবস্থা পুরো আছে। So what are the number of polling stations in these categories? If you can give us figures, sir. Out of 21. Yeah, we have figure, we will distribute it.